ഹലോ എവ്രിവൺ, എല്ലാവർക്കും മിഡ്സ്ലിറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റെസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. International Phonetic Alphabet. It is an alphabet developed in the 19th century to accurately represent the pronunciation of the languages. One aim of the International Phonetic Alphabet (IPA) was to provide a unique symbol for each distinctive sound in a language, that is, every sound or phoneme that serves to distinguish one word from another, that is, International Phonetic Alphabet. This concept of IPA was first broached by Otto Jespersen in a letter to Paul Passy of the International Phonetic Association, and was developed by A.J. Ellis, Henry Sweet, Daniel Jones, and this man Paul Passy in the late 19th century. Its creator's intent was to standardize the representation of spoken language, thereby sidestepping the confusion caused by the inconsistent conventional spellings used in every language. The International Phonetic Alphabet was also intended to supersede the existing multitude of individual transcription systems. It was first published in 1888 and was revised several times in the 20th and 21st centuries. The International Phonetic Association is responsible for the alphabet and publishes a chart summarizing it. So, the International Phonetic Alphabet can be used for broad and narrow transcription. For example, in English, there is only one T sound distinguished by native speakers. Therefore, only one symbol is needed in a broad transcription to indicate every T sound. If there is a need to transcribe narrowly in English, so diacritical marks can be added to indicate that the T sound in the word tap, pat, and stem differ slightly in pronunciation. So this sound T is slightly differ from pronunciation in the words tap and pat, stem. The IPA did not become the universal system for phonetic transcription that its designers had intended, and it is used less commonly in America than in Europe. Despite its acknowledged shortcomings, it's widely employed by linguists and in dictionaries also, though often with some modifications. The International Phonetic Alphabet is also used by singers. So that's all about International Phonetic Alphabets. You can see the phonetical chart used by IPA. Before that, I am going to discuss about some usage of IPA. The IPA is used in dictionaries to indicate the pronunciation of words, and the IPA has often been used as a basis for creating new writing system for previously unwritten languages. The IPA is used in some foreign language textbooks and phrase books to transcribe the sounds of languages which are written with non-Latin alphabets. It is also used by non-native speakers of English when learning to speak English.
So these are the important usages of International Phonetic Alphabet. So here the aim of organization was to devise a system for transcribing the sounds of speech which was independent to any particular language and applicable to all languages. That is the primary aim of International Phonetic Association and its coinage National Phonetical Alphabet. So a phonetic script for English created in 1847 by Isaac Pitman and Henry Ellis was used as a model for the IPA. That is very important. So in 1847, Isaac Pitman and Henry Ellis, they made a phonetical script. They collaboratively made a phonetical script for English, and it was used as a model for the International Phonetic Alphabet. So you can see here the IPA chart for consonants. നിങ്ങളിത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റിൻ്റെ കൺസണൻസ് ചാർട്ട്. ഇതിൽ അതിൻ്റെ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചാർട്ടാണ് IPA തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കതുപോലെ തന്നെ വൊവൽസിൻ്റെ ചാർട്ട് കൂടി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. So this is the vowel chart by International Phonetic Alphabet. So next I am going to discuss very important topic. It's received pronunciation. So English has risen to the status of an international language. Now there are several countries used English as the first language and second languages as well as mother tongue. So English has risen to the status of an international language. So several factors have contributed to the popularity of English. Like most languages, English has also more than one distinguishable variety. There are a number of varieties of languages spoken within the country itself. So England is a country using English as their mother tongue, but in the country England itself they are using a wide varieties of English. So there are a lot of dialects available of English. Of the various dialects, one variety, the southeast spoken in around London, came to be accepted as a standard variety. So that is also called East Midland dialect. So this variety became the standard variety of English. So London being the administrative center and the cultural capital of the country, this dialect gained superiority over other dialects and gradually came to be called Standard English in the 18th and the 19th centuries. So education was restricted to the upper classes and the upper middle class. At the time of 18th and 19th centuries, education was restricted to the upper classes and the upper middle classes. They wanted to distinguish themselves from others and they maintained a uniform style of speech. The public schools which dominated the educational field around this time influenced them very much. The pronunciation practiced by the higher classes educated at the public schools came to be known as received pronunciation or RP. In short, the terms standard English and received pronunciation indicate the way of using English by the educated people whose speech give no indication of their regional origins. However, received pronunciation
itself has lost some of its prestige in the wake of democracy and consequent loss of monopoly in power and education formerly enjoyed by the public schools. Today, many educated Englishmen without a public school background do speak in their regional accent and claim acceptance along with received pronunciation speakers. The received pronunciation still enjoys status as prestige variety. A linguist will not regard any variety of language better or worse than any other dialect. So that's received pronunciation. Received pronunciation is the standard variety of English which is using throughout the world, and here it is considered the prestige accent in such institutions as the civil service and the BBC, British Broadcasting System or British Broadcasting Channel, and as such as has fraught association with wealth and privilege in Britain. So BBC പോലൊരു ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ രീതിയായിട്ട് RP മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് അസോസിയേഷൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ട്രാൻസ്ക്രൈബിംഗ് രീതിയാണ്. ഓരോ സൗണ്ടിനെയും വേറെ വേറെ തരംതിരിച്ച് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് അസോസിയേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ട്രാൻസ്ക്രൈബിംഗ് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടൻ സർക്കിളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡയലക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എമേർജ് ചെയ്യുകയും ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രേഷ്യസ്.